I welcome the emphasis you put on the importance for securing adequate financial resources for external action under the next multiannual financial framework. We are going to see soon if it is possible or not. In particular, we need to preserve the envelopes for the neighbourhood and sub-Saharan Africa in the new proposed instrument. Yesterday I was with the President of the French Republic and with the presidents of the 5 Saharan countries, and the issue of the resources that we need in order to help them to face their security problems, which are our security problems, was on the table, and I wonder if the answer we are going to be able to give to them the next day is good enough. Partnership. You rightly point out that for everything we want to do, we need partners. We want to be multilateral, but one cannot be multilateral alone. To dance the tango, you need 2. To be multilateral, you need several. We need to link up with like-minded allies, with regional blocs like the African Union or ASEAN, above all, the United Nations. Take, for instance, climate change. The Council asked me last meeting, the European Council, to develop a strong climate diplomacy in order to make that our climate ambitions can be shared in partnership with other states in the world. Because if not, our efforts will be completely useless. We must engage with others in order to ensure to be them on board in our climate action in order for it to be really successful. Credibility. It's clear that we will lose credibility as a geopolitical power if we cannot deliver stability and security in our immediate vicinity. If we are not able to solve or to help to solve the problems of Libya or the Western Balkans, it's going to be quite difficult to convince anyone that we are a geopolitical power. It's clear that we must step up our support to Ukrainian sovereignty and resilience. It's still there, Kosovo. They haven't been able to travel to Kosovo because Kosovars, they don't have a government. But even if they don't have it by the end of the next month, we will have to travel to Kosovo and Serbia in order to reiterate our commitment to the European perspective for the entire region. We have some complicated relations with some of our other neighbours. Recent activities by Turkey affected the security and the interest of our member states, and the wider region are in a real concern. The Mediterranean, the central Mediterranean, is suffering an extraordinary change from a geopolitical point of view. And some actors like Russia and Turkey that 6 months ago, they were not showing up there. Now they are taking the lead on trying to solve this problem. We have to pay special attention, you are right, to the southern neighbourhood, Libya, Iran, Iraq, which are protagonizing the debate today. We have been at the forefront of efforts aimed at de-escalation, but at the end, who is sitting at the table, Sarraj and Haftar, in order to try to reach an agreement on the ceasefire, is not the European Union, it's Russia and Turkey. Africa. Let's talk a lot about Africa, a continent of both promises and challenges. The Council mandated the High Representative and the Commission to present by the June meeting a comprehensive action plan for Africa. And believe me, from now till June is not too much time to build this comprehensive action plan with Africa, because we cannot do it alone. We cannot have a plan for Africa without the Africans. Starting in the Sahel, and President Macron yesterday held a very interesting meeting asking the 5G countries of the Sahel to come and to talk about what we can do together, as much as we will do the same thing
in our college meeting with the African Union in Addis Ababa next February. Latin America is burning, from Chile to Mexico. There are a lot of great difficulties, and we should work to strengthen our cooperation, to pursue our interests in Asia, which remains stable and prosperous, maybe the most stable and prosperous region in the world today. Tomorrow we'll be travelling to New Delhi to attend the Raisina Dialogue and strengthen our strategic partnership with India. And also we'll do that soon with China to prepare the summit. About CSDP, about the CSDP report, which addresses the impressive development of the Union's common security and defence policy on the challenges that lie ahead. Here the urgency is clear. In a geopolitical world, the EU has no choice but to strengthen its capacities to protect itself and become a more credible security provider. The beating heart of the CSDP are today the 17 missions and operations deployed in different regions beyond our borders. And I have to salute the enthusiasm and devotion of thousands of men and women who are serving the European Union flag in sometimes dangerous circumstances. In your report, you point out rightly that we need to address persistent structural issues that are affecting our missions. We need to make sure that the CSDP missions become more robust, both in terms of human resources and of their mandates. I welcome the political support for the creation of the proposed off-budget European Peace Facility, designated to help our partners to take care of their own security by building their own capabilities. This is important once again, for example, in the Sahelian countries. Taking a greater role in the world requires developing what is called a strategic autonomy. Some words that are sometimes conflictual and not everybody understands them in the same way. This is a sensitive term, but in this context, it essentially means that we have to strengthen our capacity to act with partners where possible, alone if necessary. And your report highlights this does not mean that the European Union is forsaking its partnership. On the contrary, it will make the European Union itself a stronger global partner. And it will also benefit NATO, because a stronger European Union and a stronger NATO go hand in hand. Let me highlight the importance of the permanent structured cooperation in the European Defence Fund. You, the Parliament, will have to decide the amount of resources devoted to this defence fund, as much as to the peace facility, which will be the cornerstone of our future CSDP projects. Many things can be said about what we are trying to do, and your report covers them very well. I can say that I agree a lot with everything you present in this report. I just want to stress the importance of the new frontiers of artificial intelligence, which will have geopolitical implications by empowering both competing states and hostile non-state actors. We need to remain in the lead, both in the global discussions on norms and rules, as well as in the development and application of all technologies to promote our own security. I'm sure the Europeans are not aware of how important is this issue, which are going to be the consequences of the developing of artificial intelligence technologies for our security in the future to come. Not a long-range future. The next 5 years will be decisive for that. Space and maritime are other strategic sectors where we need to ensure
a coordinated use of different European Union internal and external policies and instruments. And here I would like to highlight, as your report does, that the European Union Satellite Centre will require relevant structural funding, especially from the European Union budget, to maintain its contribution to our actions. It's becoming quite impossible to believe that we can develop actions all over the world if we are not able to observe how the world is. We have a satellite centre that cannot be lacking resources in order to fulfil its mission. In conclusion, the stakes are high and the challenges formidable. We need to keep the momentum on strengthening our common security and defence policy. And there are some problems in our immediate neighbourhood and the immediate future that will represent some proofs of the capacity and the willing of the European Union member states to play this role. Libya, let me put this example. Just imagine that there is a ceasefire, and in Berlin we get an agreement in order to build a political solution. Let's imagine. But any ceasefire can last not a couple of weeks without a strong monitoring procedure. Are we going to be ready to do so? That's a question that we will have to answer in the next future. Thank you, Madam President. Herzlichen Dank. Und die erste Runde der Fraktionen beginnt Herr Kollege Gahler für die EVP-Fraktion. Bitte schön, eine Minute. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Aufforderung dieses Parlaments an unsere Exekutive kann nur lauten, dass wir endlich unsere Hausaufgaben selbst erledigen, wenn unsere unmittelbaren Interessen betroffen sind. In Libyen zum Beispiel glaube ich nicht, dass wir wirklich unterschiedliche Interessen haben. Herr Hoher Beauftragter, sorgen Sie bitte daher dafür, dass alle EU-Regierungen auf derselben Seite stehen. Und das kann nach Lage der Dinge nur die Seite der international anerkannten Regierung sein. Dann muss diese sich auch nicht an die Türkei um Unterstützung wenden. Im Sahel pushen Sie bitte alle Regierungen der EU, die dazu in der Lage sind, dass sie sich auf französischem Niveau bei ihrem Engagement einbringen. Und sorgen Sie dafür, dass die Mittel für den Defence Fund und die Military Mobility nicht gekürzt werden. Das ist ganz wichtig. Und to end on a positive note, we should take advantage in realizing that we have an island in the east of Asia where we have seen in a Chinese society, a democratic election. So let's congratulate the people of Taiwan for the elections that they have held, sober and democratic one. That is a wish for the entire of Eastern Asia that we should have. Thank you. Dankeschön. Es folgt nun für die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten Herr Kollege López. Bitte schön. Muchas gracias, presidenta. Durante este pleno aprobamos dos importantes informes para nuestra política exterior. El informe sobre la política exterior y de seguridad y nuestro informe sobre política de defensa y de seguridad. En primer lugar, querría agradecer a McAllister, nuestro ponente en materia de política exterior, para este informe, trabajo hecho con el que hemos podido trabajar codo a codo. Estos dos informes se hacen desde la absoluta constatación de que el mundo que hoy enfrenta Europa, que aborda Europa, es diferente al que se había desarrollado durante las últimas décadas. La competición entre grandes poderes está amenazando nuestra forma de entender el mundo. Un mundo basado en reglas, en estructuras multilaterales, en que cree que cooperar es mejor que competir y que las normas van de la mano de la cooperación y del diálogo. Frente a esta constatación, Europa debe decidir tomar su propio destino con sus propias
manos. Y por ello hacemos una apuesta estratégica por nuestra autonomía, por nuestra soberanía como continente, para tener capacidades propias para defendernos y hacer valer nuestros intereses y nuestros valores. Parece que Europa hoy es un continente herbívoro en un mundo de carnívoros. Y ante esa realidad debe de hacer movilizar recursos suficientes, tener nuevas capacidades también en materia de defensa, reforzar sus alianzas, especialmente con África y Latinoamérica, y coordinar nuestros esfuerzos, todos ellos, los de los Estados y la Unión Europea. Y para ello, el alto representante tiene un papel capital para los siguientes 5 años. Dankeschön. Als nächstes folgt in der Aussprache für Renew Europe Herr Kollege Paet. Thank you very much. Dear colleagues, for the European Union to be heard in global matters and be taken seriously, it needs to have one voice. This includes areas of foreign policy, development cooperation and foreign trade, as well as security and defence policy. Quite a lot has been done in the CSDP sphere, if we compare to some years ago. But more needs to be done, and this idea of common EU defence needs to be taken seriously by all EU member states. With EU strategic autonomy being the goal, the EU can and should greatly contribute to the strengthening of European and transatlantic security. The EU must work together with NATO and like-minded partners. To have a stronger EU defence does not mean undermining NATO, but vice versa. But a stronger EU needs to be a stronger partner for NATO, common EU defence bringing about more European military capabilities, EU member states. Investments in defence technology, invention, or by some other means. The EU can and should greatly contribute to the strengthening of European and EU. It is only elementary that it should be able to work together with NATO and like-minded partners. Also, for that reason, the very good cooperation with NATO does not mean undermining NATO is extremely important. Vice versa. But to be able to defend is a stronger principles of international law, be it by bringing about more European military capabilities of EU defence, investments in defence technology, in invention, or by some other means. The EU taking into account the size and capabilities of the EU, it is only elementary in its defence policy must aim to have everything from military capabilities in personnel and technological cooperation with NATO, US, Canada, defence industry is extremely important. This requires enough financial contributions as well as the principles of international law and multilateralism. We will not form the basis of EU defence and security like the US, China, Russia, and other rising powers. The EU, in addition to the concept of EU defence and military substance, there are quite a few very imminent challenges. The EU, in its defence policy, must aim to have everything from military capabilities in personnel and technological capabilities to effective defence industry. This requires enough financial contributions as well as overcoming political disagreements. Werte Kollegen, die Gewinnung von Weltpolitikfähigkeit, wie Jean-Claude Juncker das genannt hat, ist das Zentrale an unserer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich stimme Ihnen zu, Herr Borrell, das heißt, wir dürfen uns nicht im Status quo ausruhen. Wir müssen bereit sein, auch neue Verantwortung zu übernehmen. Allerdings müssen wir die Richtung klar haben. Eigene Werte und Interessen zu vertreten, ohne in die Falle einer eigenen Großmachtpolitikfähigkeit, wie Jean-Claude Juncker das genannt Supermacht werden zu wollen, aber auch zu verhindern, dass wir zwischen den beiden Außen- und Sicherheitspolitik zerrieben werden. Und ich stimme Ihnen zu, Herr Borrell, das heißt, wir dürfen uns nicht im Status quo ausruhen. Wir müssen bereit sein, auch neue Verantwortung zu übernehmen des Rechts nur zu einer allerdings müssen wir die Richtung klar haben. Der Bericht von Werte und Interessen zu vertreten, ohne in die Falle einer eigenen Großmachtpolitik zu gehen. Dass wir uns in diese Richtung auch mit den Kollegen aus den nationalen Parlamenten dass wir zwischen den beiden existierenden zerrieben werden. Dazu muss die EU Pfeiler einer multilateralen Ordnung sein und einer Entwicklung Widerstand leisten, wodurch die internationale Herrschaft des Rechts nur zu einer
nostalgischen Erinnerung würde. Der Bericht von Herrn McAllister ist ein guter Bericht dafür. Ringrazio gli Vielen Dank onorevoli dafür. McAllister Und ich e würde hoffen, dass per wir uns l'ottimo in lavoro diese Richtung svolto auch mit e den per le loro Kollegen aus den relazioni, no, che nationalen ci aiutano a Parlamenten capire noch viel meglio come besser per esempio verständigen a können. pochi chilometri dai nostri confini le crisi in Nord Africa e in Medio Oriente siano maturate senza che gli sforzi dell'Unione Europea producessero alcun risultato. Dopo 5 fallimentari anni di gestione Juncker, oggi la Libia scivola tra le mani di Russia, Turchia e Cina. Ringrazio gli onorevoli McAllister e accordo nucleare iraniano si sbriciola alla prima difficoltà e per le loro relazioni, no, che ci aiutano a capire meglio come per esempio a pochi chilometri dai nostri confini le crisi che destiniamo alla politica industriale della difesa europea senza e la sua pretesa di autonomia strategica producessero alcun risultato. Un reale impatto di sicurezza fallimentari per chi ha eletto questo Parlamento, cioè i cittadini europei, scivola tra le mani di Russia, Turchia e Cina, mentre il tanto decantato accordo nucleare iraniano si sbriciola alla prima difficoltà. Ma la domanda è semplice, signor Vicepresidente Borrell. Gli strumenti politici e le risorse che destiniamo alla politica industriale della difesa europea e la sua pretesa di autonomia strategica avranno un reale impatto di sicurezza per chi ha eletto questo Parlamento, cioè i cittadini europei? Rather than the federal obsessions of a small political elite, and to protect our national sovereignty. Nothing perhaps is closer to the bone of national sovereignty than our national armed forces. Well, I was among that small group of conservative MEPs elected in 1999 to try and change the direction of travel at the top strategic priority to reform the UK and the European democracy. The real concerns and aspirations of our continued wholehearted mainly for a common market of the United States rather than the federal obsessions through a small political elite. My concerns on both these points were the reasons that I've led the opposition. Nothing perhaps is closer to the bone of what some might call the EU army than our national armed forces. So in this increasingly, of course, the EU wants to bring them under qualified majority voting on matters which should recognise that the top strategic priority for both the UK and the European democracies must surely be the continued wholehearted commitment of the United States to our security. It gives little thought to the implications of this. My concerns on both these points were the reasons that I've led the paragraph to the United Kingdom, the leading military power in Europe, throughout my time in this Union. The reports before us advocate Europe from qualified majority voting on matters which should be national prerogatives. We find lessons of the Donjons report is all about we all need to enhance our national military capabilities. We all need to be more capable and willing allies. It gives little thought to the implications of this in explaining the need for strong and credible defence. It devotes one paragraph to the United Kingdom, the leading military stand in solidarity in the great NATO alliance and not build alternative structures. The separation of Europe from our transatlantic lead to division. There is a blue card. Would you accept the blue card? Please. Mr. Van Orden, you have not always been with the majority on these issues, and we have not shared many points of view, maybe with the exception of our view on NATO and the need to strengthen transatlantic cooperation. Will you still allow me to hope that as this is your last plenary session in this Parliament, that you will be at least a little bit nostalgic when you think back on the work that we've been doing together? May I first of all say that I accepted your blue card, which I'm very happy to do. And I was astounded in a previous debate in this chamber that I had two fellow countrymen that refused blue card requests from me. Look, I will leave this Parliament with some degree of sadness, I have to say. I've spent 30 years as a soldier. I've spent 20 years of my life here as a politician. We've achieved some good things together, but there's this whole tendency now, which is accelerating with the prospect of British departure, which I think is taking things in thoroughly the wrong direction, and I'm very concerned about it. So, wir fahren fort mit Frau Kollegin Villanueva
für die Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken. Señora presidenta, la reciente escalada de tensiones que hemos vivido en Irán tras el asesinato extrajudicial de Soleimani ha colocado al mundo en máxima tensión. ¿Creen ustedes de verdad que se puede dar seguridad a los ciudadanos europeos siendo seguidistas de la política incendiaria de Donald Trump? No caigamos otra vez en confundir una vez más seguridad con operaciones militares. Seguridad es tener unas instituciones que proveen de derecho a una vida digna, con garantías, con acceso al empleo, a los servicios básicos. Pero seguridad también es no sufrir ni participar de injerencias militares en otro país, ni de golpes de Estado orquestados desde la Casa Blanca, ni de bombardeos desde drones. Seguridad es ser un actor que asegure que el derecho internacional es respetado. Necesitamos reforzar el multilateralismo, pero para eso hace falta una mirada propia ajena de intereses externos. Estamos en un momento crucial, no solo para los países en conflicto, sino para el propio destino de la Unión Europea y para millones de personas en el mundo. Prioricemos el diálogo, la diplomacia, el control democrático de las operaciones militares. Apostemos por la seguridad. Apostemos por el desarrollo justo de otros países, del cuidado del planeta, del feminismo y de la democracia. Entonces estaremos apostando por la seguridad. Muchas gracias. Dankeschön. Es folgt als nächstes Herr Kollege Papadakis für die Fraktionslosen. Eine Minute. Καθαρά πράγματα. Οι δύο εκθέσεις συνιστούν προετοιμασία νέων πολέμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα της πολυμερούς αυτόνομης δράσης και της νέας γεωπολιτικής επιτροπής. Από κοινού ή χωρίς το ΝΑΤΟ μεθοδεύεται η υποστήριξη των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ομίλων στον ανταγωνισμό τους με τους αντίστοιχους ομίλους αμερικάνικους, κινέζικους και ρώσικους. Εξαγγέλλονται περισσότερες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε τρίτες χώρες, αυξημένοι εξοπλισμοί και πέραν αυτών του ΝΑΤΟ, ενώ πολλαπλασιάζονται οι ευρωνοσιακοί στρατιωτικοί μηχανισμοί κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, όπως η ΠΕΣΚΟ, η στρατιωτική αξιολόγηση τύπου CARD, το Ταμείο Άμυνας, ο Μηχανισμός Γειτονίας, ο προκλητικά ψευδεπίγραφος Μηχανισμός για την Ειρήνη, ως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας προωθείται. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με υπεράσπιση συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως ισχυρίζονται εφησυχάζοντας οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό άλλωστε και για το αυθαίρετο τουρκολιβικό σύμφωνο η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει απλώς ανήσυχη. Ενάντια λοιπόν στα σχέδια της υπεραλιστικής λικοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λαοί να παλέψουν για καμία αλλαγή συνόρων και συνθήκων που τα καθορίζουν με ξύλωμα όλων των ξένων βάσεων και μηχανισμών. Danke. Es folgt in der Aussprache Herr Kollege Basescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul McAllister ca și raportul Danjean sunt excelente ghiduri pentru a merge mai departe, pentru a ne crea viziunea necesară să dăm răspunsurile pe care astăzi nu le găsim. Mă voi referi totuși la raportul Danjean cu precădere, pentru că el prezintă mai curând o viziune, având în vedere că apărarea este un domeniu specific și este în centrul suveranității naționale a statelor membre. În domeniul apărării, statele membre au un mandat puternic și nu împărtășesc o înțelegere comună cu privire la apărarea europeană. Statele membre au diferende strategice, de exemplu, nu există o percepție comună asupra amenințărilor. Există o gamă largă de opinii cu privire la utilizarea forței militare. Și de asemenea nu există o viziune comună asupra rolului armatei Uniunii Europene. International Institute for Strategic Studies estimează că ar fi necesare circa 350 de miliarde de euro pentru a se elimina deficitul de capabilități într-un scenariu în care Europa ar fi nevoită să se apere singură, fără capacități militare ale Sorry, you're really over the time and we are behind the timetable, so I'm sorry, but we have to continue. And we'll continue with colleague Ara Kovac. 1 minute 30, please.
Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, a CSDP kapcsán kaptunk egy alapvetően jó szöveget. Köszönet érte Danjean úrnak. És a parlament politikai csoportjainak közös munkájaként végül született egy igazán kiváló anyag. Árnyék jelentéstevőként azt gondolom, hogy sikerült egyfajta kiegyensúlyozottságot megvalósítanunk, hiszen meggyőződésem szerint Európa minden demokratája számára fontos elemek kerültek be a jelentésbe, mint például a minősített többségi döntéshozatal megvalósításának szükségszerűsége, illetve a parlament szerepének megerősítése. Továbbá az egész jelentés hangsúlyozza a mélyebb integráció elérésének szükségét és szándékát. Ezeket azért tartjuk olyan fontosnak, mert hiszünk az Európai Egyesült Államok eszméjében. Egy erős Európában és abban, hogy a biztonság és védelempolitikai kihívásokkal szemben akkor tudunk hatékonyan fellépni, ha egységes és gyors válaszokat adunk. Csak egy erős és egységes Európa képes fellépni a mind agresszívebben jelentkező populizmussal és a kibertámadásokkal, valamint a dezinformációs kampányokkal szemben. Ezzel a jelentéssel úgy érzem, egy lépéssel közelebb kerültünk nem csak céljainkhoz, de álmainkhoz is. Ezért kérem, hogy támogassák a jelentést. Köszönöm. Herzlichen Dank. Und es folgt als nächste in der Aussprache Frau Kollege Wautmans. Bitte schön. In 1999, the EU thought it had solved the Henry Kissinger question, who do I call if I want to call Europe? A new high-profile post was created, that of the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy. Today, we all know that the Kissinger question is anything but solved. We see it today with the situation in Iran, Iraq, after the death of General Soleimani. Everyone is calling everyone. Mr. Borrell, you are calling Zarif. Michel is calling Guterres, while Macron is calling Rouhani and Merkel is calling Trump and Erdogan. We have to make things less ambiguous and more efficient, not only for the Kissingers in the world, but to better defend our European interests. Let's call, Mr. Borrell, your post not High Representative, but just like all citizens understand, EU Foreign Affairs Minister. That I can explain to all European citizens. Give you the ability to act. That means abolish the unanimity rule in the European Council so that you can take the plane to Tehran and Washington still tonight. Let's develop a true European defence union, and if I can choose, with a real European army, so that we can protect our interests, border and neighbourhood. If we could learn one thing from the Russians and Americans, it is that a strong foreign policy backed by a strong military goes to the heart of the nation. So let us fight for a stronger Europe in the world. And Mr. Borrell, we will fight with you here in this parliament. Thank you very much. In der Aussprache folgt Frau Kollegin Neumann. Eine Minute. Vielleicht können Sie das Mikrofon jetzt dann... so, okay. Liebe Kollegin, die Lage im Nahen Osten führt es uns gerade wieder vor Augen. Mehr Waffen machen eine Region nicht sicherer, und was wir brauchen, sind vor allem Vermittlung, Abrüstung und Prävention. Davon aber leider finden wir im GSVP-Bericht von Herrn Danjean kaum etwas. Kritische Analyse bestehender EU-Missionen, Fehlanzeige. Mehr Geld für Krisenprävention, abgelehnt, obwohl es im Bericht von Herrn McAllister steht. Und die europäische Rüstungsexportpolitik, die für die Aufrüstung mitverantwortlich ist, kann angeblich alles so bleiben. Und stattdessen fordert der Bericht mehrfach, die Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu steigern. So. Und da hört unsere konstruktive Zusammenarbeit dann auch wirklich auf. Weil uns geht es um eine regelbasierte europäische Sicherheitspolitik, eine mit einer angemessenen Mischung aus zivilen und militärischen Maßnahmen. Weil es so in den europäischen Verträgen steht und weil man nur so wirklich Frieden schafft. Und deswegen
erkennen wir die Vermittlungsversuche von Herrn Danjean an, aber wir werden gegen den Bericht stimmen, wenn unsere wesentlichen Änderungsanträge morgen nicht angenommen werden. Dankeschön. Dankeschön. Wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Rivière. Eine Minute. Merci. En matière de diplomatie, de sécurité et de défense, David McAllister et Arnaud Danjean sont des voix que j'écoute avec attention et je tiens à saluer leur travail. Membres du PPE, dans leurs pays respectifs, ils donnent le sentiment de croire encore au moins un peu à la nation. Malheureusement, si je partage volontiers la pertinence de certaines de leurs analyses concernant la montée de l'islamisme, le défi démographique et migratoire, les enseignements qu'ils en tirent sont incompatibles avec une vision d'une Europe des nations coopérant librement et ils succombent au fédéralisme. Souhaiter la montée en puissance du Fonds européen de défense qui viendra soutenir des programmes déconnectés des besoins opérationnels des états-majors qui sont et resteront nationaux, souhaiter mettre en œuvre la règle de la majorité qualifiée pour les enjeux de politique étrangère et de sécurité, évoquer une autonomie stratégique de l'Union européenne, tout ceci, c'est défendre un projet d'une Europe fédérale. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les peuples exprimé dans les traités. La règle de l'unanimité, qui j'en suis certain ne sera pas remise en cause, garantit la primauté des nations. À travers de nombreux amendements, notamment l'un d'entre eux visant à limiter l'éligibilité des programmes de R&D aux seules entreprises européennes, nous tenterons de redonner un souffle national conforme à l'intérêt des peuples à ces deux rapports. Dankeschön. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Fotyga. Eine Minute. Thank you. I focus on CFSP, it is my area now. There are many positive provisions in the report, for example, freedom of navigation, challenges and threats to this notion from Strait of Hormuz to Azov Sea. Yet I can see also red lines, for example, QNV. Today's debate on Iran ensures me that we are still very divisive in this area within the EU. And moreover, the QNV, introduction of QNV may harm the possibility to further strengthen multilateralism. Thank you. Dankeschön. Wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Wallace. Eine Minute. Thanks, Madam President. This annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy represents the pressing demand for militarisation of EU administrators. And it doesn't seem to matter if this trend goes against the constitutional commitments of certain member states. The establishment of the Permanent Structured Cooperation has raised defence cooperation to a new level, which directly threatens Irish neutrality, as described in the Constitution. With the multiplication of defence funds, which this report encourages and supports for future development, the peace project still cited by EU devotees tends to join the global upward trends in armaments. In contrast to this report, which welcomes the effective implementation of PESCO and praises its provision in the Lisbon Treaty of 2009, which makes it legally binding, we don't agree with the external effect of this provision on the national legislation of member states. These latest developments in the Common Security and Defence Policy have put great pressure on the concept of Irish neutrality and have brought into the national debate the questioning of the concept and the reference to certain amendments. And it should be noted that the European Court of Auditors Defence Report did highlight the fact that the drive to increase the militarisation of Europe is not shared by all member states. Wir kommen in der Aussprache als nächstes zu Herrn Kollegen Puigdemont und Casamajo. Eine Minute. Dear colleagues, Mr. Borrell, one of our strongest assets of our union is our soft power. Our credibility in defence of democracy and human rights in order to defend minorities and democratic opposition to authoritarian around the world. This is why we should question ourselves. Imagine what will we say if the United Nations Working Group on Arbitrary Detentions said that a third country had imprisoned 9 people unfairly and they should be liberated. We will be outraged, our chamber will protest, the Commission will make strong statements and political threats. What if one of these countries was a member state? All this has happened in Spain. Therefore, I'm very interested to know if there is a double standard when these things happen within the European Union.
The double standards are one of the worst problems for the democratic credibility of our foreign policy, and the Commission must require to the Member States the same criteria that it requires to the rest of the world. Es folgt in der Aussprache Frau Kollegin Gál. Eine Minute. Közös biztonságpolitikánk fő célja a polgáraink biztonságának szavatolása kell legyen. Ehhez a terrorizmus felszámolása, külső határaink hatékony védelme, az illegális migráció megállítása, újabb migrációs hullámok érkezését megakadályozni regionális konfliktusok elkerülése által. Ez mind szükséges ahhoz, hogy béke és stabilitás megőrződjön. A közös biztonságpolitikában üdvözlendő egy közös európai védelmi rendszer megvalósítása, de addig is a védelmi képességeink erősítése tagállami erőfeszítéseket igényel. Ezért hazámban jelenleg nagyszabású haderőfejlesztési program zajlik, és 2024-re GDP-nk 2%-át fogjuk védelmi kiadásra fordítani. A nyugat-balkáni régió szerepe és népeinek bizalma az Unió számára kulcsfontosságú. Ezért komolyan kell venni a bővítést, minél hamarabb megnyitva a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy nem értek egyet a minősített többségi szavazásra való áttéréssel, hiszen ez elvenni a lehetőséget, főleg a kisebb tagállamoktól, hogy számukra fontos kérdésekben egyenlő mértékben megjelenítsék szuverén nemzeti érdekeiket. Dankeschön. Wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Picula. Čestitam izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu. Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. Istaknuta je uloga Europske unije ne samo u promoviranju mira i sigurnosti, već i kao odgovornog aktera u pogoršanim globalnim okolnostima. Glede izvješća o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike, nadam se da ćemo i to izvješće ubuduće usvajati na sličan način. Podržavam nastavak rada na razvijanju europskih strateških kapaciteta. U rastućoj nestabilnosti, što dokazuju i prvi tjedni ove godine, Europska unija mora djelovati brže, snažnije i konstruktivnije u duhu multilateralizma kako bi se promovirale ključne europske vrijednosti mira, suradnje i napretka. Odgovor na brojne izazove je strateška autonomija s naglašenom potrebom da Unija bolje koordinira postojeće i nastavi razvijati vlastite sigurnosne i obrambene kapacitete. Smatram da bi veći naglasak trebao biti na Zapadnom Balkanu kao prioritetu zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike. Stabilno susjedstvo je jamac i stabilne Europske unije. Aktivnost, suradnja i europska perspektiva su poruke koje moramo slati našim partnerima na jugoistoku. Uvjeren sam da će i naš novi visoki predstavnik predano se zalagati za jaku Europu u multilateralnom svijetu jer izazova je mnogo, a naši građani očekuju odlučne i pravovremene poteze, naravno u skladu s našim načelima. Thank you very much. Our next speaker is Louise Natal for one and a half minutes from the Renew Group. The floor is yours. Madame von der Leyen a annoncé une commission géopolitique et l'état du monde lui donne raison. L'Europe est entourée dans son voisinage proche de conflits qui s'étirent et qui s'étendent. En Syrie, en Libye, au Moyen-Orient, en Ukraine, au Sahel, les crises s'éternisent et nous concernent tous. Il nous faut sortir du temps de l'innocence, celui où le projet européen, parce qu'il s'agit d'un projet de paix, ne devait pas se préoccuper de défense. Je salue le réalisme et l'ambition des rapports sur la PESC et sur la PSDC qui sont soumis à nos votes. Ils rappellent l'importance de nos alliances et notre attachement à un multilatéralisme efficace, mais ils appellent aussi à bâtir une défense européenne robuste qui nous permette tout à la fois de remplir nos engagements vis-à-vis de nos alliés et d'agir de manière autonome chaque fois que la défense de nos intérêts l'exige. L'autonomie stratégique de l'Europe est devenue aujourd'hui une ardente nécessité. Nous devons cesser de reprocher à nos alliés américains d'en faire trop ou de ne pas en faire assez dans des crises et dans des régions qui nous concernent directement. Nous devons prendre notre part, toute notre part, dans la prévention des conflits, mais aussi dans leur résolution, en faisant usage de tous les instruments qui sont à notre disposition. Soyons médiateurs, soyons facilitateurs, mais soyons aussi acteurs du retour à la paix quand nos intérêts sont en jeu. Nous devons accepter de peser de tout le poids politique que notre puissance économique nous confère. Nous ne pouvons plus laisser d'autres puissances
le soin de façonner notre environnement géopolitique sans que notre voix soit entendue. L'Europe a l'habitude de parler encore. Il est temps qu'elle se mette à agir. Philippe Deman, for 1 minute from the ID Group. The floor is yours, monsieur. Collega's, ik hoor hier veel dure woorden en mooie principes, maar vooral veel wollengepraat. De grootste bedreigingen voor onze veiligheid zijn namelijk de ongebreidelde massa-immigratie en de islamisering en het toenemend aantal terroristische aanslagen die het gevolg zijn van die massa-immigratie. Het tot dusver gevoerde veiligheids-, defensie- en buitenlands beleid van de EU heeft deze bedreigingen niet verminderd, integendeel. Wij stellen daarom voor om de soevereiniteit van de lidstaten niet aan te tasten en vanuit de EU geen dwingende beleidsmaatregelen op te leggen. Een samenwerking moet er natuurlijk zijn in zaken materiaal enzovoort. Er moet informatieuitwisseling zijn tussen de lidstaten. Dat is allemaal wel effectief in de strijd tegen, zoals ik zei, de grote bedreigingen, massale immigratie, islamisering en terrorisme. Onze aanbevelingen zijn dus duidelijk. Geen verdere uitbreiding van de Unie, stopzetting van de toenadering met Turkije en een nauwere samenwerking met partners zoals Rusland en de Verenigde Staten. Thank you very much for your words. Mr. Charlie Weimers for 1 minute from ECR. The floor is yours, monsieur. Tack, fru talman. När jag kom till Bryssel för ungefär 5 år sedan så hade jag en ganska klar bild av vad den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken skulle innebära. Det handlade om ett i grunden mellanstatligt samarbete där vi kunde göra insatser tillsammans, men där Sverige och andra länder kunde bedriva en självständig utrikespolitik. Snabbt fick jag inse att det här huset försökte motverka det konceptet med all kraft. Istället så ville man ge EU militär makt, och det var en slags allians mellan federalistiska och antiamerikanska krafter som drev på för den utvecklingen. Man ville flytta makten över de här politikområdena till Bryssel, precis som skett inom så många andra områden. Förra året fick vi läsa i resolutionerna om europeiska väpnade styrkor. Nu läser vi om strategisk autonomi och hur kvalificerad majoritetsröstning ska ersätta nationella veton. Det är någonting som äventyrar transatlantiskt samarbete. Det är något som saknar folklig förankring. Tack. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Puk Jake kollégámat szólítom, az non-attached kollégám, de nem látom a teremben. Akkor tovább megyünk, és Milan Mon kollégám következik. Mr. Milan Mon is the next speaker from PPE. And the floor is yours for 1 minute, monsieur. Merci. The previous speaker was not here. Gracias, presidenta. La Unión Europea es un proyecto político que se basa en el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Se fundó para superar y para combatir incluso los nacionalismos radicales. En Europa no hay cabida para aquellos que no respetan la ley ni el Estado de Derecho, lo burlan, que lo pisotean el Estado de Derecho e incluso que huyen de él. En este hemiciclo hoy tenemos que escuchar a un prófugo de la justicia cuyo único destino son los tribunales para responder de sus delitos. Y paso ahora al debate que hoy nos ocupa, señor Borrell. Estamos en un mundo muy complejo, interconectado, multipolar. La Unión Europea tiene que ser un actor global, efectivo, para poder defender sus intereses y sus valores. Separados caeremos en la irrelevancia. Tengo que dar las gracias tanto al señor McAllister como al señor Danjean por sus respectivos informes. Son informes completos y que insisten además, sobre todo el del señor Danjean, también en la dimensión de defensa, cada vez más relevante para la Unión Europea y donde últimamente, afortunadamente también, se han producido avances. Gracias. Thank you so much. Nagyon köszönjük. Sven Mikser következik 1,5 perc az SND-től. Parancsoljon. Thank you very much. Let me limit my remarks to the CSTP report. Our union started off and continues to be primarily a peace project. In the area of defence, we are a bit of a late starter, and that's probably why there still appear to be colleagues who are very uncomfortable with discussing defence and the European Union in the same sentence. I believe there are at least 2 different strains of critics of the EU's defence ambitions. First, there are good people who seem to sincerely believe that
all conflicts in the world can be resolved without any use of military force at all. And secondly, there are those who insist that the EU should leave all military operations to the Atlantic Alliance. I do not believe to the first category. As to the second, well, while I do believe it's preferable when possible to act in unison with our friends and allies on the other side of the Atlantic, I'm afraid that there will be occasions when we have to act on our own. And so we also need the means to be able to do so. In this chamber, I've heard many colleagues lament the limited role our union plays in helping to resolve the world's crises and conflicts. The limited ability to play a role is in remarkable contrast with the ambition we have expressed, including in our global strategy. Being able to meet our ambition is dependent on us having the necessary capabilities, which do not come for free. They don't even come cheap. So if we really do not want our calls for a great role in global affairs to ring empty, we will have to be ready to provide the necessary resources. Thank you very much. Nagyon köszönjük, és szólítom Ausztravicius Petrász kollégámat a Renew-tól. 1 perccel parancsoljon. Thank you, Chair. High Representative, colleagues, let me thank both rapporteurs for excellent work they did. The EU's common foreign security and defence policies must be accompanied by a mutual understanding of prevailing challenges and by a joint action. In addition to boosting and ensuring interoperability of our security and defence capabilities, we must be prepared to address challenges unveiling in a close proximity to our borders. For this reason, the South and East neighbourhood policies should effectively combine political, financial security and the defence dimensions. It is time for the action-based EU partnerships with aspiring democratic neighbours. The list of such valuable partners is dangerously shrinking, and they deserve a corresponding status in our European policies. Moreover, economic interests should not overtake our security concerns. It's self-deceiving to think that such projects as Nord Stream 2 are only about economy. On the contrary, it enables Russian geopolitical interests to employ destructive policies in Libya and Syria. Thank you. Thank you very much. The next turn is Zovko-Zeljana from EPP. The floor is yours for 1 minute. Thank you, Madam Chair. And with the aspiration of our new Commission, Geopolitical Commission, to improve the European Union's external policy and our positions and impact on a global level, this debate on the 2 reports is a great opportunity for us to reflect upon the Parliament's view on the common foreign security and defence policy. I would like to congratulate Mr. David McAllister and Mr. Arnaud Danjean on excellent reports that they have done. And in these both reports, the European Parliament clearly recognises and explicitly underlines that no European country is able by itself to address the foreign policy and security challenges we are facing. For me, a key issue in this regard is the EU relation with the Western Balkans. Apart from the overall common foreign and security policy objectives, we should guide these countries towards the accession they deserve. In the meantime, the common security and defence missions, such as Operation EUFOR Althea in Bosnia and Herzegovina, and that's the first European mission that works well on our continent and plays a pivotal role for the security and stability of the EU and the European continent as a whole. We as a Parliament should do everything within our possibilities to show our support for the region's European perspective. And in this regard, we should strengthen the Parliament's involvement in the external financial instruments. As a co-rapporteur of the IPA III, I strongly advocate that Parliament needs an improved oversight and increased role during the scrutiny and the steering of the programmes. Dear colleague, in our immediate neighbourhoods, the Western Balkan region belongs to the European Union and it's a security issue. It's about time that all institutions embrace the fact and work towards the enlargement and to finish the started business. Thank you. Thank you so much. I give the floor now to Joachim Schuster and he can talk a little bit longer from S&D. The floor is yours, Monsieur. Frau Präsidentin, ich glaube, es kann kein Zweifel 30 seconds more it was. Frau Präsidentin, ich glaube, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass wir eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik brauchen. Unter Trump ist die USA zu einem unberechenbaren Bündnispartner geworden. Russland begreift militärische Intervention als normales Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen und viele Konflikte in unserer unmittelbaren Nachbarschaft werden militärisch ausgetragen.
Aber entscheidend ist es eben nicht nur, dass Europa im Bereich der Verteidigung enger zusammenarbeitet, sondern auch, wie es das tut. Und hier gibt es schon Differenzen. Ich kann beispielsweise überhaupt nicht nachvollziehen, weswegen die Intensivierung der Zusammenarbeit mit einer drastischen Steigerung der Rüstungsetats einhergehen soll. Denn erstens betragen die Militärausgaben der EU-Staaten schon heute ein Vielfaches der Militärausgaben Russlands. Zweitens, wenn europäische Rüstungskooperation effizienter sein soll als nationale Parallelentwicklung, weshalb brauchen wir dann noch mehr Geld als heute für Rüstung? Und drittens, die aktuellen Konflikte, die bestehen, sind in der Regel weder militärisch noch durch mehr Rüstung zu lösen. Wir brauchen eine engere europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die vor allem auf Diplomatie, eine Stärkung internationaler Institutionen, Rüstungsbegrenzung, Abrüstung und eine deutliche Begrenzung von Rüstungsexporten setzt. Vielen Dank. Thank you very much, nagyon köszönjük. Egy percre Ilián Kyucsuk következik a Renew-tól, parancsoljon. Thank you, Madam President. Mr. Borrell, I want to thank the rapporteurs, Mr. McAllister and Mr. Danjean, for their comprehensive reports. Indeed, the multilateral order is changing. It's put under question by multiple conflicts, hybrid wars and terrorism. In this complicated situation, the EU is obliged to play a global role in order to protect its citizens, but also democracy, the rule of law, the respect for human rights, and the global cooperation. The Middle East is burning. Africa is starving, and our neighbours on East and South need an EU support because the events there have a direct impact here. Therefore, the EU needs to revise and strengthen its neighbourhood policy by supporting the sovereignty and territorial integrity, promoting stability and foster cooperation with the countries. Moreover, the EU urgently needs a credible EU enlargement strategy in the Western Balkans, as the enlargement has been and will continue to be one of our best foreign policy tools. We must deliver on what we have promised to the region and keep the European perspective of the Western Balkans alive. Thank you. Thank you very much. Kubilius Andrius for 1 minute from PPE. Madam Chair, I would like to thank, first of all, for really very good reports, my colleagues. Second, I will make just 3 remarks. First, the first goal of our foreign and security policy should be very clear. Europe whole, free and at peace. And the only effective policy to achieve it, enlargement and integration. This is how success even of Ukraine can be created. And success of Ukraine is the only instrument how the West can assist a long-term transformation of Russia back towards democracy. Second, it's time to go into QMV on security and foreign policy issues, because we shall stay with strategic autonomy to make empty statements, but without strategic autonomy of real strength and power. And finally, when we are speaking about European strategic autonomy and NATO, I would suggest to use much more clear language. We need NATO and American nuclear deterrence on the European continent because there is aggressive and nuclear Russia. And because the neighbourhood of the EU is becoming more unstable, we need to have also our real strategic autonomy of diplomatic and military force to stabilise our neighbourhood. Merci Madame la Présidente, merci à nos 2 rapporteurs. Les fables des années 90 sur la fin de l'histoire ou la mondialisation heureuse des droits et des libertés, eh bien, sont définitivement à rejeter dans les poubelles. Aujourd'hui, il nous faut décider de savoir si nous allons rester éternellement des adolescents qui se payent de mots et qui, à chaque crise, vont aller rejoindre les bras de Papa Amérique, ou si l'on veut devenir des véritables adultes. Si l'on veut devenir des adultes, si l'on veut construire l'autonomie stratégique européenne, si l'on veut être indépendant, si l'on veut peser dans ce monde dangereux, eh bien, il faut donner les moyens de construire cette défense européenne. Car la situation actuelle est intenable. On ne peut pas avoir des soldats français qui meurent au Sahel, des pays qui dépensent dans leur budget de grandes sommes pour construire cette défense européenne, et d'autres pays qui font comme si la fin de l'histoire était toujours un mythe valable. Et donc il est important de choisir, et je remercie les rapporteurs pour leur langage clair. Köszönjük szépen a felszólalását. Mandl Lukas következik a PPE-ből 1 percre, parancsoljon. Danke, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich werde für beide Berichte stimmen und ich danke David McAllister und Arnaud Danjean
für diese Berichte, besonders für die Formulierung, dass sich die Sicherheitslage um Europa dramatisch verschlechtert hat. Das bedeutet einen Auftrag für uns und das bedeutet einen Auftrag für die Europäische Kommission und insbesondere für den Rat. Wir brauchen aus diesem und aus anderen Gründen einen neuen EU-Vertrag. Der Vertrag von Lissabon ist in die Jahre gekommen. Er kann mit den heutigen Herausforderungen nicht mithalten. Wir brauchen ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Und ein neuer EU-Vertrag muss auch vorsehen, dass das Einstimmigkeitsprinzip in außenpolitischen und sicherheitspolitischen Fragen im Rat fällt, dass es endlich möglich ist, dass Europa auch Entscheidungen treffen kann. Es ist wie im persönlichen Leben, sich gar nicht zu entscheiden, ist oft die schlechteste Entscheidung. Europa muss entscheidungsfähig werden. Und hoher Außenbeauftragter, ich erwarte und ich denke, ich spreche im Namen vieler im Parlament, wir werden es in der Berichtsbeschlussfassung sehen, dass Sie sich darum kümmern und besonders um die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wie es Ihr Mission Letter von der Kommissionspräsidentin vorsieht. Nikos Adroulakis következik az SND-ből 1 percre, parancsoljon. Οι αιστείες αστάθειας πολλαπλασιάζονται γύρω μας. Αυτή η νέα πραγματικότητα αναδεικνύει την ανάγκη για ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δυστυχώς, είμαστε μακριά από αυτόν τον στόχο, με ευθύνη ισχυρών κρατών, και αυτό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες σήμερα. Έχετε επιτρέψει με την αβουλία σας θέματα υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των λαών της Ευρώπης να τα χειρίζονται ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Κάποιοι παραγνωρίζετε αυτή την οπτική, γιατί απλά δεν συνορεύεται με χώρες που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ξοδεύει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού της για εξοπλισμούς, μειώνοντας τη χρηματοδότηση για το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία. Δεν μπορεί όμως να επομίζονται κάποιοι μόνοι τους όλο το βάρος προστασίας των κοινών συνόρων απέναντι σε κοινές απειλές. Ήρθε η ώρα να κάνετε όσα δεν κάνατε στο παρελθόν. Είναι θέμα δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Η Ένωση να γίνει στρατηγικά αυτόνομη και να αναπτύξει τις δικές της αμυντικές δομές. Κάτι που σήμερα φαίνεται ουτοπία, είναι μονόδρομος για το μέλλον. Köszönjük, képviselő úr. Peters úr következik a néppártból, 1 percre, parancsoljon. Mevrouw de voorzitter, meneer Borrell, geachte collega's. Voor eerst wens ik de 2 rapporteurs te feliciteren voor hun excellent rapport. En het hoeft natuurlijk geen betoog dat we geopolitiek stormachtige tijden beleven. De multilaterale wereldorde beeft op haar grondvesten. Organisaties zoals de VN en de NATO vormen geen baken voor stabiliteit meer. Afspraken worden genegeerd en akkoorden opgezegd. Nochtans is er geen betere wereldorde mogelijk dan een multilaterale wereldorde. Om het multilateralisme kracht bij te zetten, mist de EU een militaire capaciteit die snel en autonoom kan ingezet worden. Een aantal stappen zijn reeds ondernomen. Maar het ultieme doel, Europese strategische autonomie op defensievlak, is nog niet bereikt. Ik roep hierop de lidstaten om in overleg onbelemmerd het Europese doel voorop te stellen, zodat we op het einde van deze mandaat een efficiënte, effectieve en flexibele gemeenschappelijke Europese defensie hebben. Want, beste collega's, op mei 2018 hebben 51 miljoen EU-burgers gestemd opdat de EU actie zou nemen op het vlak van veiligheid en defensie. Dank u. Köszönjük szépen, képviselő úr. Olekász úr következik, parancsoljon, 1 percre öné a szó. Thank you, Katja. First of all, I would like to thank both rapporteurs for a very good job. But if the European Union would like to play a real role in today's challenging world, if we have the ambitions to be ahead not only in this role, first of all, of course, we should strengthen our diplomatic and economical activities, trying to de-escalate the situation around the EU borders. But this is not enough, because in our neighbourhood we have unpredictable regimes in Syria, Iraq, Iran and Russia. We should increase our resilience and build the capabilities. Dear colleagues, authoritarian regimes understand only dialogue with the powerful players. And if we would like to be an autonomic, powerful actor, we need to allocate enough resources to build effective capabilities. And for that, allocate resources. And 2% aspiration from GDP for defence in each
member states should be our nearest target. Thank you very much. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Bocskor Andrea képviselőtársunk következik a néppártból, 1 percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek ezekhez a jelentésekhez. Az Európai Unió és Magyarország is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, a kelet-ukrajnai konfliktus tárgyalásos megoldását, hogy az országban mielőbb béke és biztonság legyen. Üdvözlöm, hogy a normandiai négyek találkozójával újraindult a konfliktus rendezésére irányuló folyamat, melynek eredményeként december 29-én újabb fogolycserére került sor. Remélem, hogy hamar sikerül lezárni ezt a több éve zajló konfliktust. Az országban lévő belső feszültség feloldására, mely az előző kormány nacionalista politikájának és az alapvető kisebbségi jogokat szűkítő törvényalkotásnak az eredménye, úgy látom, Zelenszky elnök is kísérletet tesz, hisz újévi köszöntő beszédében összefogásra ösztönözte az ukrán polgárokat a köztük lévő különbségek ellenére, mely pozitív jelnek tekinthető, és remélem, hogy a törvényalkotás is ezt fogja tükrözni. Az Európai Uniónak aktív szerepet kell vállalni a béke előmozdítása érdekében a határain kívül, de hatékonyabb lépéseket kell tennie az emberi és kisebbségi jogok, illetve a demokratikus elvek betartatására, hiszen ezek is a stabilitás fő eszközei. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Bilcsik úr következik az EPP-ből, 1 percre ugyancsak parancsoljon. Thank you very much, Madam President and Mr. High Representative. I would like to thank both rapporteurs for excellently balanced reports, and let me make a couple of remarks on the CFSP. I want to welcome the rapporteur's horizontal approach. It's important to strengthen the EU's tools and institutions if we are to defend multilateralism, the respect for international law, and Europe's strategic interests around the world. Especially, we must uphold our commitment to the European Union's neighbourhood. The neighbourhood, dear colleagues, is the testing grounds for the common foreign and security policy. Most tangibly, Europe, not Russia, not Turkey, not China, must succeed in the Western Balkans. Here, I want to underline the EP's role in the resolution of political crises in the neighbourhood. But the EP alone will not succeed. We need to join forces, Mr. High Representative, with the Commission, with the Member States, in order to bring tangible and concrete results and to put the European perspective on the ground in the Western Balkans. Only concrete results will convince those who doubt Europe's international role, and we must achieve it this year. Thank you. Thank you very much for your prompt keeping the time. And it's Mr. Van Dalen now for 1 minute from the EPP. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nederland en de meeste Europese lidstaten verdedigen zich tegenwoordig in het kader van de NAVO. En dat wil ik graag zo houden. En dat komt omdat uiteindelijk in dat samenwerkingsverband het de nationale parlementen zijn die beslissen over de uitzending van hun vrouwen en mannen naar gevaarlijke gebieden. Ik hoop natuurlijk wel van harte dat onder andere mijn land nu snel aan die 2% norm voor het NAVO-defensiebeleid komt. Het is inderdaad zo dat de jure in het nu voorliggende jaarverslag helemaal nergens staat dat er een Europees leger moet komen. Maar de facto worden er onder andere in de paragrafen 116, 118 en 120 wel de deuren voor zo'n leger opengezet. En ik vind dat toch een beetje ingewikkeld, voorzitter. Ik vind de NAVO erg belangrijk en gelukkig worden er ook belangrijke woorden aan de NAVO besteed en dat wil ik graag zo houden. Dank u. Dank u wel, nagyon köszönjük. Furlász úr következik az EPP-ből, 1 percre ugyancsak parancsoljon. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να πάρουμε θέση στο υποσυζήτηση θέμα, θα πρέπει να ρωτήσουμε ήδη πρώτα τους εαυτούς μας τι Ευρώπη θέλουμε. Τι Ευρώπη χρειαζόμαστε, πώς θέλουμε να φτιάξουμε το κοινό μας σπίτι. Για μένα, αγαπητοί συνάδελφοι, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη ισχυρή. Μια Ευρώπη που δεν χρειάζεται τρίτους να εγγυηθούν την ασφάλειά της, διότι μπορεί να το πράξει η ίδια. Μια Ευρώπη την οποία καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να απειλεί και να εκβιάζει, είτε με χτύπημα εναντίον κράτους μέλους, είτε με ροές προσφύγων χωρίς επιπτώσεις. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη όπου κάθε κράτος μέλος, όσο μικρό κι αν είναι, να έχει ισότιμη φωνή. Μια Ευρώπη που οι πολίτες θα λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις για το κοινό τους μέλλον. Αυτή την Ευρώπη χρειαζόμαστε. Για αυτή την Ευρώπη πρέπει να αγωνιστούμε. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να είναι το κοινό μέλλον όλων μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Evharisto Poli, nagyon köszönjük. Ott már Karasz képviselőtársunk következik 1 percre. Parancsoljon, képviselő úr. Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident Borrell!
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das Bild, das Sie heute bei der Debatte um den Irak und den Iran auf der einen Seite, nämlich auf der Seite der Kommission gesessen sind und während Ihres Aufenthaltes im Europäischen Parlament bei dieser Debatte um die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik den Sitzplatz wechseln, zeigt schon, dass wir keine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben. Und das zeigt, dieses Bild drückt aus die Zerrissenheit. Und wenn wir zerrissen sind, sind wir nicht glaubwürdig. Wenn wir zerrissen sind, sind wir nicht handlungsfähig. Und wenn wir die Kommission zum Sprecher des Kontinents in der Welt machen wollen und die Europäische Union weltpolitik tauglich, brauchen wir eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ich bitte Sie, alles zu tun, dass wir eine Verteidigungsunion, eine Sicherheitsunion, eine politische Union werden. Sie spielen in dieser Auseinandersetzung eine wesentliche Rolle. Bitte beenden Sie das Spiel des Sitzwechsels und legen Sie Ihre verschiedenen Hüte ab und werben Sie für dieses starke Europa in der Welt. Danke sehr, nagyon köszönjük. Christoforú Leszterit következik az utolsó felszólalónk ebbe a körben a Catch the Eye előtt. Parancsoljon. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να εξάρω την προσπάθεια και πραγματικά είναι άξιοι συγχαρητηρίων οι αγαπητοί συνάδελφοι Νταζάν και Μακάλιστερ για την εξαιρετική έκθεση την οποία διεκπεραίωσαν. Θεωρώ ότι η ισχυρή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το τεράστιο έλλειμμα που κουβαλά στους ώμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το μεγάλο βαρύδιο, είναι το μεγάλο στίγμα και άμυνα και ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να έχει χθες. Ήδη αργοπορήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να προστατεύσει τα σύνορά της όπως διακηρύττει και να διαφυλάξει όπως είναι υποχρέωση και καθήκον της την κυριαρχία των χωρών μελών της, οφείλει να διαθέσει χρήματα από τον προϋπολογισμό και να αρχίσει από τώρα να χτίζει την άμυνα και την ασφάλειά της. Δεν θα μπορούσε καμία Τουρκία να φανταστεί, να διανοηθεί, να εισβάλλει στη Συρία, στη Λιβύη, να κατέχει την Κύπρο, να εισβάλλει στην Κυπριακή ΑΟΣ, να απειλεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν υπήρχε αυτή η άμυνα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε στην ενιαία άμυνα και ασφάλεια, οφείλουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσουν. Και θα ήταν ένα καλό βήμα, κύριε Μπορέλ, αν υπήρχε μια πρώτη απόφαση από τις χώρες μέλη, στα πλαίσια της αλληλεγγύης, να αντιδρούν ενωμένοι ενάντια σε οποιαδήποτε επιβολή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβίαση της κυριαρχίας της και αυτή η αντίδραση να είναι με όλα τα μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, nagyon köszönjük. 5 felszólalónk van a KSDI-ba. Madame Virkunen, őt követi Mr. Mavrides, majd Tomasics asszony, Dali asszony és Demirel asszony. Először is megadom a szót Mrs. Virkunennek. Parancsoljon. Arvoisa puhemies, viime vuosina Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on edennyt todella myönteisin askelin. Silti on todettava, että jos Euroopan unioni haluaa olla vahva, yhtenäinen, uskottava globaali toimija, meidän on pystyttävä paljon nopeammin ja yhtenäisemmin reagoimaan kriiseihin. Ja se ei onnistu, jos vaaditaan yksimielisyyttä. Siksi hyvin vahvasti tuen periaatetta, jonka ulkoasiainvaliokunta omassa raportissaan on nostanut esiin, sen, että meidän on siirryttävä määräenemmistöpäätöksiin niissä asioissa, joissa se on jo mahdollista, ilman että mitään sopimuksia tarvitsee muuttaa. Näitä asioita ovat ainakin kysymykset, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, talouspakotteisiin tai turvallisuuspolitiikan siviilioperaatioihin. Tämä muutos pystyttäisiin tekemään hyvin yksinkertaisesti EU-jäsenmaiden johtajien päätöksellä. Ja kannustankin tässä komissiota ja korkeaa edustajaa nyt viemään eteenpäin tätä asiaa, että pystyisimme nopeuttamaan päätöksentekoa, pystyisimme olemaan vahvempi, yhtenäisempi toimija ja uskottavasti toimimaan globaaleilla foorumeilla. Köszönjük szépen, Mavrides úr következik, parancsoljon. The floor is yours. Yeah, you were asking for the floor. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν τα συγχαρητήριά μου στους δύο εισηγητές συναδέλφους. Πριν μερικά χρόνια, η διαμόρφωση κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση
θα ήταν μια υπερφιλόδοξη θεωρία. Σήμερα οι εξελίξεις και οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης το απαιτούν εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διατηρήσει την οικονομική της σταθερότητα, την ευρωστία, αλλά και να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Συγκεκριμένα, χωρίς ενεργειακή ασφάλεια, για παράδειγμα, είμαστε ευάλωτοι σε απειλές και εκβιασμούς. Αλλά η ενέργεια προϋποθέτει προστασία και ασφάλεια από στρατιωτικές απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Για να υπάρξει ειρήνη, δεν αρκεί να το θέλουμε εμείς. Και δυστυχώς, όσοι ακόμα ονομάζουν τον Ερντογάν στρατηγικό εταίρο, δυστυχώς θα το μετανιώσουν. Κύριε Μπορέλ, I'm going to say this in English. Libya, Syria, Afrin, Northern Occupied Cyprus, Aegean, Eastern Mediterranean. The problem has a name. Expansionist neo-Ottoman Turkey. Thank you very much. Nagyon köszönjük, Eferisztopoli. Tomášič Rózsa következik, parancsoljon, képviselő asszony. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike ponovno sadrži dio o Zapadnom Balkanu, u kojemu se apostrofira važnost tog dijela Europe za sigurnost i stabilnost Europske unije, te naglašava kako je potreban jači angažman Unije, između ostalog preko EU misija. Mogu se složiti da je mir i stabilnost u našem neposrednom susjedstvu prioritet, kako za moju Hrvatsku, tako i za cijelu Europsku uniju. No smatram da se ozbiljni pomaci u državama takozvanog Zapadnog Balkana nikako ne mogu i neće ostvariti podilaženjem autokratskim vođama, kako je to u slučaju Srbije, ili ignoriranjem sustavnog kršenja političkih prava hrvatskog naroda, kako je to u slučaju Bosne i Hercegovine. Unija doista može doprinijeti napretku tih država i poboljšanju odnosa u tom dijelu Europe, ali ne okrećući glavu od problema, već ulazeći u njihovu srž i aktivno radeći na njihovom uklanjanju. Hvala lijepa. Thank you very much. The next speaker is Madam Claire Daly. Thank you, President. And in contrast to this report, I don't welcome the implementation of PESCO. I don't praise its provision in the Lisbon Treaty, something we had to be forced to vote on twice in Ireland, and I'm deeply concerned at the developments in the common security and defence policy, which have put tremendous pressure on the concept of Irish neutrality, and we will be strenuously resisting any attempts to move to qualified majority voting. The militarisation of the European Union and the drive to a European army is something that is not in the interests of the citizens. A new EU white paper on security and defence, as required by the report, would be a new step, not a favourable step, a step that seems to be pushed by France. Interestingly, 13 of the new projects involved in the PESCO Pact approved last month were French ones. Macron seems to be very determined to arm Europe while he's ignoring the pensions at home. So these are, if we want to make Europe safe, let's stop interfering in other countries. The report should be mentioning Article 2.4 of the UN Charter, limiting the use of force against the territorial integrity of sovereign states. If you want to be safe, that's what you've got to do. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Özlem Demirel következik. Parancsoljon, hölgyem. Frau Präsidentin! PESCO, Military Mobility, panzerfeste Straßen, Kampftruppen aller Art und der Europäische Verteidigungsfonds. Das sind nur einige Schlagworte. Und klar ist, die EU soll jetzt bei sozialen und regionalen Förderprojekten kürzen, um Milliarden in den Rachen der Rüstungslobby zu schmeißen. Sie verletzen damit, meine Damen und Herren, europäisches Recht, denn Artikel 41 Absatz 2 untersagt Ausgaben aus dem EU-Haushalt für militärische Maßnahmen. Ja, liebe Kollegen, es stimmt, die weltpolitische Lage ist fragil und es gibt zahlreiche Konflikte. Doch lediglich diese zu erwähnen im Bericht, ohne auf die Rolle der EU und Mitgliedstaaten einzugehen, wirkt scheinheilig. Auch die EU-Wirtschaftspolitik, Handelspolitik oder immer mehr Waffenexporte aus den Mitgliedstaaten in Brandherde spitzen diese Konflikte in der Welt zu. Wenn es ihnen ernsthaft um Frieden und Demokratie geht, dann muss Schluss sein mit Waffenexporten in alle Welt und dann muss Schluss sein mit dieser wahnsinnigen Aufrüstungsspirale. Hören Sie auf, die EU zu einer Militärunion umzubauen. Verteidigen Sie Abrüstungsverträge und bauen Sie diese aus. Das wäre nachhaltige Sicherheitspolitik und nicht das, was Sie machen. Das ist eher brandgefährlich. Köszönjük szépen, és most szortom Mr. Borrellt
A bizottság képviseletében alelnök úr parancsoljon. Köszönjük. Excuse me, President. I was giving instructions because out of here the world continues turning et il y a des choses qui se passent. Je dois remercier les deux rapports. Moi, je pense que c'est des contributions très intéressantes au grand débat sur la politique extérieure et de sécurité de l'Union européenne. Quelqu'un a dit, vous étiez assis là, vous avez changé de place. Eh oui, là, c'est la Commission, ici, c'est le Conseil. Et vous savez bien que le représentant est à la fois quelqu'un qui représente le Conseil et quelqu'un qui siège à la Commission. Alors, tant que ça sera comme ça, il faudra bien que je change de place. Et pour que ce ne soit plus comme ça, il faudra changer les traités. Et croyez-moi, on ne va pas le faire ce soir. On ne va pas le faire ce soir. Ça prend un petit plus de temps. Oui, je ne comprends pas certains membres qui ont peur de... On va construire un monstre au service de multinationales, on va se pencher dans la falaise fédéraliste. Écoutez, aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, la Commission, un organe fédéralisant, communautaire au moins, n'a pas de compétences en matière de politique extérieure et de défense. Elle n'a pas de compétences. Alors, on pourrait dire, c'est bizarre, si elle n'a pas de compétences, pourquoi est-ce qu'on a créé la Defense Union? Parce que la Defense Union, ça n'a pas de rapport avec la politique de défense, mais avec la politique industrielle de la défense. La base de la défense, c'est l'industrie de la défense, mais la défense, c'est quand même une autre chose. Hein. Alors, qu'on veuille ou pas, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la politique extérieure commune est gérée par le Conseil à l'unanimité. C'est quand même bien loin de quelque chose qu'on peut appeler fédéral. Quelle sorte de fédéralisme, c'est ça? Et la politique de la défense, c'est la même chose. Alors moi, je ne comprends pas la peur que quelques-uns ont de dire on va se précipiter dans le trou noir du fédéralisme. On en est bien loin. Bien loin. Moi, je pense que l'Union européenne a besoin d'approfondir la dimension de sa capacité d'agir ensemble dans le monde. Je le crois honnêtement. Il y en a parmi les membres de ce Parlement qui ne le croient pas. Moi, franchement, je crois, et je l'ai défendu quand je me suis présenté comme candidat à ce poste, que les Européens, à travers notre Union, nous devons être capables d'avoir sur le monde une action plus décidée, plus forte. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler ensemble en définissant une politique commune. Mais commune, ça ne veut pas dire unique. Rappelez-vous quand on avait la monnaie commune qui n'était pas unique. On avait le cul et quand même chacun avait sa monnaie. Pour certaines choses, on travaillait ensemble et pour d'autres, chacun chez soi. Il a mis combien de temps l'Europe pour passer de la monnaie commune à la monnaie unique? On a mis combien de temps pour que les États membres renoncent à la souveraineté monétaire? 20 ans? Plus que ça. Et quand même, la monnaie, tout en étant un symbole de la souveraineté, n'est pas le symbole le plus fort. La défense, la paix ou la guerre, les rapports internationaux, la défense des intérêts de chaque pays dans le monde,
Ça, c'est beaucoup plus près de la souveraineté. Alors, ce n'est pas étonnant que pour passer de la politique commune à la politique unique, ça prenne du temps. Et ces rapports nous montrent très bien quelles sont les difficultés. Et moi, croyez-moi, je le vis en première personne. Quand on essaye de discuter sur une chose aussi proche de nous comme la Libye, on trouve tout de suite de différentes positions nationales. Et c'est ça qui fait notre faiblesse. Alors, le chemin sera long, mais à mon avis, il faut bâtir des capacités communes pour arriver à avoir la possibilité de décider, pas à l'unanimité, mais par majorité qualifiée. Et ces rapports montrent un peu le chemin, avec toutes les difficultés. C'est pour ça que je le salue. Je remercie ses auteurs. J'espère avoir l'occasion d'en discuter plus directement, parce que le futur de l'Europe va se bâtir autour de sa capacité d'agir dans le monde. C'est impossible de croire que nos problèmes, on va les résoudre à l'intérieur de nos frontières. Tout demande une action vers le reste du monde. Tout. Le climate change, la migration, aujourd'hui tout est géopolitique. Le mot à la mode, oui, tout est géopolitique. Et pour être vraiment un acteur géopolitique, il faut avoir des capacités militaires, il faut avoir des capacités diplomatiques puissantes. On dit souvent que nous devons choisir entre être un acteur, un player, ou être un playfield. Moi, je pense qu'on est un acteur, mais on est un acteur en quête d'identité. On ne sait pas encore quelle sorte d'acteur nous voulons être. Et c'est moyennant des rapports comme ça qu'on peut approfondir cette question existentielle pour le futur de l'Union. Donc, je remercie à tous les membres qui ont voulu y participer. Merci, Madame la Présidente. Dommage qu'il n'y a pas une multitude de membres intéressés pour un débat qui a l'importance de celui-ci. Merci pour rester à 10 heures le soir en suivant un débat très intéressant et très déterminant de notre futur comme société dans un monde en trouble. Merci. Köszönjük főképviselő úr a szavait, és mind a két raportőr nevében köszönöm a dicséretet, megadom Mr. McAllisternek a szót, majd pedig Danjean úr zárja a vitát. Köszönöm a munkájukat. Parancsoljon. Madam President, ladies and gentlemen, dear colleagues, the High Representative and Vice President just spoke about many issues. Since we're running late, I would suggest that I keep it very short, and I would just like to thank you all for your contributions. I would like to thank you for an honest and open debate. It was a pleasure for me to witness that a majority of speakers in this House is in favour of acting towards a stronger common foreign and security policy of our European Union. A lot of work lies ahead of us. I have in particular the ongoing negotiations on the next multi-annual financial framework in mind. In these upcoming negotiations, dear Mr. Borrell, we do not only have to ensure adequate financing, but also the coherence, the effectiveness, the responsiveness and the flexibility of our external financing instruments. And let me also finally thank the High Representative that not only we are still here in the plenary, but also he himself, and this now for many, many hours. I think this shows the respect the High Representative is showing for the European Parliament. Thank you. And now I'm calling Mr. Danjean. The floor is yours. Merci à tous les collègues qui ont pris part à ce débat. Il y a eu beaucoup de contributions intéressantes.
Je regrette que certaines interventions soient toujours marquées par des espèces de procès d'intention. Moi, je trouve que nos rapports ne sont pas des rapports idéologiques, ce sont des rapports assez pragmatiques qui mettent le doigt sur une réalité aujourd'hui qui est celle d'un monde extrêmement troublé dans lequel l'Europe doit pouvoir jouer un rôle, y compris d'ailleurs sur le plan militaire. Quand j'entends des collègues s'indigner de la militarisation de l'Union européenne, c'est une fable, c'est une vue de l'esprit. Quand j'entends une collègue dire qu'il faut rééquilibrer les choses entre le civil et le militaire dans la politique de sécurité et de défense commune. Mais si on rééquilibre le civil et le militaire dans la politique de sécurité et de défense commune, il faut faire beaucoup plus de militaires. Parce qu'aujourd'hui, la politique de sécurité et de défense commune, elle est quasi exclusivement civile. Quand on a des missions civiles, on en a 11 dans la PSDC, on en a 5 qui sont militaires. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. La réalité n'est pas exactement celle qui a été décrite par certains collègues et c'est un peu dommage parce que, encore une fois, moi j'ai acquis mes convictions sur ce sujet au contact des réalités, en exerçant des responsabilités modestes, mais dans à peu près chaque zone de crise dans laquelle l'Union européenne est présente. Et je vois partout le besoin d'Europe, mais d'Europe sous forme de ses États membres, sous forme de la Commission, sous forme de troupes conjointes ou de troupes nationales. J'allais dire peu importe, soyons pragmatiques, mais il y a un besoin d'Europe. Et à mes collègues qui s'inquiètent du découplage avec l'OTAN, mais personne ne remplace l'OTAN en matière de sécurité collective. Mais en revanche, il y a des endroits où l'OTAN ne peut pas intervenir. Il y a des endroits où l'OTAN n'a pas d'intérêt à intervenir. Quand j'entends en début de semaine le président Trump annoncer que les troupes américaines vont drastiquement se retirer d'Afrique, ça veut dire de Somalie, ça veut dire du Mali, ça veut dire du Niger. Et on doit compter sur les Américains. Mais bien sûr que nous devons être capables d'assumer des responsabilités seuls. C'est exactement ce que je disais dans mon propos liminaire. Il y a des endroits où les priorités ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des alliés, ça ne veut pas dire qu'on remet une relation historique en question. C'est simplement un bon sens qui veut que l'Europe doit pouvoir affirmer, afficher et assumer ses priorités et ses intérêts, là où d'autres ne sont pas en mesure de le faire à nos côtés. Ça me semble être une évidence et du bon sens, et si nous ne voulons pas disparaître de la carte géopolitique, c'est une responsabilité que nous devons assumer. Nagyon köszönjük mindkét jelentéstevőnek, és ezzel a vitát bezárom. Holnap szavazunk ezekről a jelentésekről. Mielőtt a Líbia jelentésre rátérnénk, engedjék meg, hogy az EPP képviselőcsoport nevében tájékoztassam, az elnök tájékoztatva lett, hogy a bizottságokba és a küldöttségekbe történő kinevezések módosítására irányuló döntések megtörténtek. E döntések szerepelni fognak a mai ülés jegyzőkönyvében, és a bejelentés napján lépnek majd hatályba. Nagyon köszönöm a közreműködésüket, gratulálok a két raportőrnek, és ha megengedik, egy 5 perces szünetet tartanánk, hogy akik régóta ülnek a terembe, egy kicsit ki tudják magukat pihenni. Egy 5 perces szünet, és utána visszatérünk a terembe. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönjük.
Először is a bizottság képviseletében Borrell Fontelt fogjuk meghallgatni 5 percben. Témánk, ahogy mondtam, a líbiai helyzet. Őt követi a néppárt nevében David McAllister és Kati Piri képviselőtársam a szocialisták nevében. Honorable High Representative Vice President, the floor is yours. Gracias, señora presidenta. Señores miembros, las cosas en Libia están yendo desde lo malo a lo peor. Quizá en los próximos días podemos tener algún rayo de esperanza, pero desde las Navidades los ataques de las fuerzas de Haftar se intensificaron, el bombardeo sobre áreas civiles también, una matanza de 30 militares cadetes en la escuela militar de Trípoli. Condenamos este ataque, pero nos pasamos el día condenando ataques. Y el coste humano de esta guerra por delegación está empezando a ser insoportable para el pueblo libio. Bueno, hace tiempo que es insoportable. Hay 350.000 personas desplazadas en el entorno de Trípoli, miles de combatientes, 300 civiles muertos, ataques a hospitales, incluyendo personal sanitario y ambulancias, 250 escuelas cerradas. The war has been fueled by several external spoilers sending more weapons and mercenaries every day. It is no longer the war without warriors, like it was called at the beginning. It's a war without warriors. No. Now there are a lot of warriors coming from many different countries. And it has become expanding and escalating, augmenting the risk of terrorism, regional instability, migration in our borders. A special envoy by United Nations, Mr. Salameh, came on Friday to the Foreign Affairs Council, and he said that no other conflict ever saw a gap between nice words and helpful actions so wide as in Libya. Since April, the United Nations Security Council met 15 times to discuss about Libya and failed 15 times to call for a ceasefire. The Security Council, 15 times. But as I said here, there is a hope a ceasefire maybe can enter into force. We hope it was going to enter into force yesterday, but this morning we knew that it was not agreement in Moscow and that General Haftar left Moscow without giving his agreement to this ceasefire. We have been repeating many times that the Europeans have to overcome our divisions, our rivalries, and that we have to be more united in order to face the situation. Germany is about to announce, I don't know if it has already formally announced, there were some rumors that it was going to be announced today, but I don't know exactly if there is a formal call for the Berlin conference for the next Sunday, after a month of preparations to which we have actively taken part. It should give way to a roadmap for a consolidation of the ceasefire, the escalation and a return to political negotiations. This could be a good occasion. Special envoy was coming here on Friday. Prime Minister Serraj of the international recognized government was in Brussels. He visited President Sassoli and President Michel. We passed the same message. It was impossible to have a meeting with the other part, with General Haftar. We have been talking with several regional colleagues, Egyptian, Russians and Turkish counterparts. Everybody seems at least a bit concerned that things in Libya are getting out of control. But I cannot assure you
that the ceasefire will take place and the Berlin conference will take place next Sunday. On the last Foreign Affairs Council, I called to talk about Libya and Iran. We strongly supported the Berlin process. We tried to travel to Libya. It was not possible due to the security reasons. I wonder if it was really by security reasons or there were a lack of will to receive us, the fact that we had to meet here in Brussels, where we had the visit of Sarraj, but not the one from after. Now we have a mandate from the Foreign Affairs Council to strongly engage with all parts. If there is a ceasefire and if there is an agreement on the framework of the Berlin process, then we will have to deal with monitoring this ceasefire and effectively controlling the arms embargo. But I wonder who is going to do that seriously. We are spending a lot of money in Libya. More than 630 million in cooperation in the last 5 years. The African Union and United Nations agencies have been able to evacuate more than 5,000 people needing international protection and send over 50,000 migrants back home, voluntarily with reintegration support. But Salamé told us that there are 700,000 sub-Saharan people in Libya. Not all of them want to go to Europe. Many of them, most of them, have a job and a livelihood, and they pretend to stay in Libya as far as the conditions allow them to do so. But if the situation becomes worse and it is impossible for them to stay in Libya, maybe they can try to go to Europe. So there is another threat of a push of illegal migration through the central Mediterranean, where the Turks and the Russians are taking the lead. 6 months ago, central Mediterranean, these two actors were not present, but today they take the lead. And this is a big change on the geopolitical structure on the Mediterranean basin. 6 months ago, we Europeans were more or less active, but we were alone. Now we are still more or less active, more active today than 6 months ago, but in fact the Russians and the Turks are having a strong leverage because they have engaged militarily on the ground. Not directly, not through the regular army, but everybody knows that the flow of arms is increasing. And Libya is a kind of a cancer who has been metastasizing to Sahel. What's happening in Sahel has a lot to do with the fact that the big amount of arms and the fighters on Libya are contaminating the whole area. Now intelligence reports tell us that a lot of Sudan, Syrian and people coming from the Middle East are arriving to Libya to fight on one side or the other. This is the situation. Maybe we will have good news in the next 24 hours. Maybe not. Maybe the Germans will call for the conference. Maybe not. Maybe we are going to have a ceasefire. Maybe not. I really don't know. I hope that we will have a window of opportunity. Libya is a rich country, one of the richest countries in Africa, despite years of civil strife. Rich and with a small population, only 6 million people, then could and should lead a secure and prosperous life. Instead, it is entering the ninth year of an immensely destructive and disruptive political crisis. It was never going to be easy for Libya to emerge from 40 years of an annihilating dictatorship and miraculously become a stable democracy. It was going to be difficult, we knew, but no one ever imagined a catastrophe
like this. And yet it could become even worse for the Libyans and for us if we do not forcefully try to have the very best to halt this conflict and to find a political solution. With the support of our member states and of the Parliament, for sure, I will intend to do just that, hoping that this strong engagement can be part of the solution to keep Libya united and to look for a peaceful solution to this conflict. Because we are saying that there is no military solution. But this mantra, there is no military solution, we have been repeating about the Syrian war. There is no military solution, there is no military solution, and at the end it has been a military solution. So maybe here the same thing can happen. We Europeans, since we don't want to participate in a military solution, we barricade ourselves on the belief that there is no military solution. In Syria, it has been a military solution brought by the Turks and the Russians. And this has changed the equilibrium on the eastern part of the Mediterranean. I cannot prevent that such a thing can happen. And this is something that should be of very much worry to all of us. Because I am sure nobody will be very happy if in the Libyan coast there is a ring of military bases from the Russian and Turkish Navy in front of the Italian coast, controlling both ways of illegal migration towards Europe, on the eastern Mediterranean and now maybe in the central Mediterranean. At that time, at that hour, 10 o'clock by night, I think we can speak frankly among all of us and to deal seriously with the situation you are facing. Let's hope that we are going to have good news in the next hours. Thank you, President. President, for your varying words, and now I'm going to give the floor to the different political groups. The main speaker of the EPP is Mr. David McAllister. The floor is yours, Mr. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es gerade vom Hohen Vertreter gehört. In Libyen spielt sich ein politisches Drama ab, und zwar ein politisches und humanitäres Drama direkt vor unserer Haustür. Und dieses Drama hat viel zu lang und viel zu wenig Beachtung gefunden. Die Zahlen der Vereinten Nationen sind bekannt. Seit Beginn der Offensive von General Haftar im April haben nach Angaben der UN über 1.100 Menschen ihr Leben verloren. Es gibt über 340.000 Binnenvertriebene und 900.000 Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, davon 2/3 Frauen und Kinder. Die Not ist groß. Ich finde, die seit Sonntag geltende Waffenruhe in Libyen ist ein Schritt nach vorne. Das Land und die Menschen brauchen jedoch, das haben wir gehört, einen dauerhaften Frieden. Die Bundesregierung und speziell die Bundeskanzlerin unterstützen seit geraumer Zeit Aktivitäten, einen dauerhaften Frieden in Libyen herzustellen. Und diese Konferenz, Herr Hoher Beauftragter, die nach meinem Kenntnisstand stattfinden wird, am nächsten Sonntag in Berlin, soll eben dazu einen aktiven Beitrag leisten. Was wir klar sagen müssen, ist, auch als Vertreter eines Europäischen Parlaments, und das ist nicht das erste Mal, dass wir diesen Konflikt debattieren, alle Staaten, die an diesem Konflikt beteiligt sind, direkt oder indirekt, müssen dafür sorgen, dass dieser Bürgerkrieg endlich beendet werden kann und Frieden in Libyen einkehren kann. Libyen soll künftig ein souveränes, ein friedliches Land sein. Erst wenn das gelingt, können wir über den Wiederaufbau konkret sprechen. Und dann wird es auch eine besondere Aufgabe der Europäischen Union sein, Unterstützung zu geben. Danke. Nagyon köszönjük. A szocialisták fő beszélője Piri Kati lesz. 1 perc 30 másodpercben parancsoljon képviselőtársam. Köszönöm szépen. Mr. High Representative, I first of all would like to say how much I appreciate also at this time in this plenary your honesty and frankness on foreign policy debates, how serious you take these debates here in the European Parliament. And although I have prepared a speech, I commit next time to just listen to your intervention and then to come with some political remarks instead of something I prepared in advance. Early this morning, Khalifa Haftar walked away from the negotiating table
without signing the ceasefire agreement that would have formalised the fragile truce in Libya that went into effect last Sunday. This is, of course, a major blow for the suffering people of Libya, for peace and for the stability, as you said, of the wider Sahel region. Over the past 9 months, 280 civilians and 2,000 fighters died, and almost 150,000 Libyans had to flee the violence. Increasing external interference, including Turkey's recent decision to send troops, is turning Libya into another proxy conflict right on the EU's borders. It is of vital importance that the current informal ceasefire holds to prevent further escalation and misery. High Representative, I commend your indispensable efforts of the past week, and I call on you to continue doing everything in your power to facilitate the ceasefire's formalisation and implementation. The UN-led Berlin conference planned for this Sunday remains critical, and I think together that it will take place. A final remark, the Libyan people deserve a long-term perspective of peace, security and reconstruction, and that's what we're all fighting for. Thank you. Much for your words. And our next speaker, a következő felszólalónk pedig 2 perce, Javier Nart. Parancsoljon, képviselőtársam. Gracias, señor Borrell. Todo lo que ha dicho, participo de ello. Pero lo que es sorprendente es nuestra sorpresa. Porque cualquier persona que hubiera escuchado a los actores sobre el terreno, hubiera sabido que la tragedia de hoy estaba existiendo desde hacía 9 años. Ahora nos sorprenden los ataques sobre Trípoli, pero era evidente, porque eso comenzó en las contradicciones que hubo en el acuerdo de Skhirat, que era un acuerdo Frankenstein entre 2 poderes absolutamente antitéticos. No había más que escuchar a los parlamentarios de Trípoli, a Khalifa Haftar o Fayez al-Sarraj, que no representa absolutamente a nadie. En este Parlamento, lo único que hemos hecho ha sido escuchar la legalidad, que en Libia es inexistente. Y lo único que hemos hecho ha sido escuchar a los portavoces de Fayez al-Sarraj pensando que hablaban por Libia. Libia habla por lo que está ocurriendo hoy sobre el terreno. Yo estoy absolutamente en contra de la guerra. Mucho me temo, señor Borrell, que las noticias van a ir de mal a peor. Y el alto el fuego tampoco es la solución, porque tampoco se va a producir. Hay un desbalance militar sobre el terreno que no se va a parar con bellas palabras. Se va a parar si la Unión Europea actúa verdaderamente. Porque en este momento nos sorprende Turquía y Rusia, pero Turquía y Rusia están porque Europa no ha estado nunca, porque hemos estado en la legalidad metafísica de Fayez al-Sarraj y no hemos escuchado la realidad sobre el terreno. Tenemos que tener acciones verdaderas, eficaces y discretas. Y si además Italia y Francia actúan cada una por libre, lo que tenemos es nuestra perfecta irrelevancia. Esa es la realidad. Lo demás, bellas composiciones. Köszönjük, képviselő úr. Satori képviselőtársam következik a Zöldektől 1 percre. Parancsoljon. Yes, ça fonctionne. Madame la Présidente, chers collègues, quand il s'agit de contribuer à la paix en Libye, l'Union européenne salue, remercie, regrette, consulte. Elle parle. Elle parle beaucoup, mais agit peu. Pas de stratégie concrète. Pas le moindre effort de cohérence des États membres. À se demander, Monsieur Borrell, si on ne vous demande pas d'être le garant de l'inexistence de l'Union européenne sur la scène internationale. Enfin, pas tout à fait, car quand il s'agit d'externaliser la gestion de nos frontières au prix de violations massives de droits humains en Libye, là, nous contribuons allègrement. Oui, chers collègues, nous nous rendons responsables, toutes et tous, de l'aggravation de la situation humanitaire en Libye. Mais, Monsieur Borrell, il n'est jamais trop tard pour faire exister les valeurs de l'Europe. Devenons incontournables sur la scène diplomatique. Impliquons-nous sur le terrain pour la mise en œuvre du cessez-le-feu et le respect des droits humains. Accompagnons les migrants et les réfugiés. Il est encore temps de me promouvoir